Servus und Hallo. Ja, heute geht es hier mal bei mir auf dem Tisch um einen DMP oder einen digitalen Musikplayer oder man hat auch gesagt MP3 Player. Wie das Ganze hier so vonstatten geht, ich packe es euch aus, ich zeige es euch und dann werde ich auch hier in den Bewertungen meine eigene Meinung dazu abgeben, wie das ganze Gerätchen so funktioniert, wie es sich bedienen lässt und. So, jetzt haben wir erstmal ein Problem mit dem Auspacken. So, einmal für den Müll. Das ganze Teil hier kommt von Odejoi aus dem Odejoi Store. Hat 64 GB, MP3 Player mit Bluetooth 5.3, beruhigende Geräusche für Babys, Erwachsene zum Schlafen, integrierter HD-Lautsprecher, Sprachrekorder, UKW-Radio ist auch vorhanden und eine TF-Karte könnt ihr reinstecken bis zu 128 GB. Die ist nicht im Lieferumfang mit drin. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Kopfhörer mit einer kleinen Klinke. Habt hier Gummibuds für die Ohrhörer. Das sind In-Ear Ohrhörer. Hier haben wir ein USB-C Ladekabel. Und dann kommen wir hier zu dem, oh, der hat schon ein bisschen gewischt, schön. Kommen wir hier zu dem MP3 Player selber. Hier habt ihr die Rückseite, die Vorderseite oder Seitenansicht, Lautstärkeregelung, vor, zurück etc. pp. Was es alles gibt. Hier könnt ihr eure kleine, ich hoffe man kann das sehen, die TF-Karte einstecken. Wir machen das ganze Gerätchen mal an und sehen dann auch schon Welcome. Der MP3-Player selber hat einen integrierten Lautsprecher. Ich vermute hier hinten. Und wir gehen mal auf Deutsch. So, und schon seht ihr hier das Display. Wir schauen mal, was wir hier an Musik drin haben. Haben wir hier überhaupt was drin? Und wir wählen mal aus und schauen, was da so rauskommt. So, ihr hört das Ganze jetzt über den externen Lautsprecher. Also es muss nicht immer ein Kopfhörer sein, ihr könnt das Ding natürlich auch so mit dem Lautsprecher benutzen. Wir haben noch eins drauf. Ja, so ist das Teil ganz gut. UKW-Radio dabei, ihr habt, wir gehen mal zurück, alles Touchscreen, das ist auch eine feine Sache, das ganze Ding ist wirklich gut verarbeitet. Und hier unten seht ihr 64 GB, ich hoffe ihr könnt das lesen. So, wir gehen mal auf Schlafmusik und legen mal los, gucken was da so kommt. Oh, Wasser. Meeresbrandung.
Gewitter, Regen, Wind. Bachlauf, Vögel. Schöne Idee. So, hier seht ihr, habt ihr hier Bluetooth, ihr habt hier UKW-Radio, ihr könnt hier aufnehmen. Gehen wir mal hier runter. Aufnahme. Bitte warten. Eins, zwei, drei, 1, 2, 1, 2, 3 und Stopp. So, wir wollen mal hören. Jetzt nimmt er wieder auf. Zurück, Aufnahme speichern. Ja. So, zurück. Aufnahme speichern. Gerettet. Und Aufnahme Bibliothek. Hier gehen wir zu der Aufnahme. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Wollen mal hören. Also soweit alles ganz in Ordnung. Das Gerätchen selber, Preis-Leistung würde ich als für absolut okay erachten. Und wie gesagt, hier unten habt ihr eine Klinkenbuchse und eine USB-C-Buchse zum Laden. Das ganze Ding ist sauber verarbeitet und ja, für so manch einen, der seine Musik nicht übers Handy beziehen will, sondern der einfach Ruhe beim Laufen haben will, etc. pp., ist hier mit dem Teil echt wunderbar bedient. Ich bedanke mich fürs Anschauen meines Videos, wünsche euch weiterhin eine gute Zeit auf Amazon. Adele Kanäle. Hello everyone, I just want to do a quick review of this MP3 player. First off, it does have hard buttons on the side for volume up and volume down, and the power button. The power button does act as a lock screen, so when you turn off the screen, it does prevent the soft buttons from being pressed, which is great. It does have a metal casing on it, which is awesome. It has a loudspeaker on it. It takes a TF card or a micro SD card. Those are both the same. It also takes a Type-C cable, a 3.5mm headphone jack, and it does have a microphone for doing recording. Now let's get into the music and let's check out how the loudspeaker works, and we'll also check out the video quality and how the sound works with that. So I just want to briefly go through some of the features in this. If you go into the tools, you have an ebook, which is really cool. As you can see the text. You can scroll up and down the pages, which is pretty cool. The only problem is it does not wrap the text, which is a little bit of a downfall. Hopefully they come up with a solution for that in their next firmware update. Now you have the pedometer. Pedometer works great, has a great interface. It will record your steps
and you can store them in one of 7 slots. It will auto name them by the date and the time. If you go to the clock app is a very cool feature. It's basically an alarm. You can set your alarm, you can set it to music, or you can set it to the embedded ringtone. You can select your volume. And then you can also select your cycle. If you go to once, this is a very cool feature. You can actually choose a specific date that you want to set your ring or your alarm for. If you go to the stopwatch is pretty cool. You have 4 slots. You can start and stop any one of them. The only problem is when you back out and you go back in, it auto resets. But not very big deal at all, actually. If you go to the calendar, it's pretty basic. You can toggle through the months, days, and year. And obviously, if you go to photos, you can see some photos that you upload. You do have an option to do a slideshow, and you can select how long each picture is displayed. The folder app is the thing that I honestly is the easiest way to organize your files. I use it to toggle through and select specific files and folders that I want to either listen to, or movies that I want to, pictures that I want to view, or movies that I want to watch, or even recordings that I have. I use this over the other apps in there just because it's easier. You do have to change the file names and everything and organize them prior to upload. There is no way to change file names on the MP3 player as of right now. The recording app is great. You do have an option to set a bit rate, which is very cool. You also can select a format, which is also very cool. And other than that, you have an option to record from a line in or the microphone. Very cool, very cool. You do have a radio. You do have, I believe, 30 preset stations that you can, put whatever stations you want in there, which is actually above and beyond what I thought they would offer. And you can also, believe it or not, you can actually record from the radio. That is a very cool feature. Bluetooth works great. Synced perilously with my headphones and Bluetooth speaker, and the range is quite good. The settings, the one cool feature about the settings, other than the basic stuff, is that you can turn the speaker on and off. So if you disconnect from your Bluetooth or your headphones, you're not blasting music out your speaker, which is a cool feature. You have white noise. White noise is pretty basic. You do have a selection of 18 tracks. Some of them are white noise. Some of them are soothing, relaxing tunes. The only problem is at the end of the track, when you're looping it, it will fade, and then you'll have a brief pause before it restarts the track. So that could bother some people, depending on who you are. All in all, this is an awesome MP3 player. I would recommend it to anybody, and I would definitely buy it again. Hope you guys enjoyed the video. See you in the next one.